I'd like to extend my warmest greetings to all of you. Thank you so much for attending our online National Day reception. It gives me an added pleasure to hold today's event against the backdrop of the UAE hosting EXPO 2020 Dubai in its year of the 50th. Let me take this opportunity to offer my heartfelt congratulations to the people and the government of the UAE as the UAE celebrates its Golden Jubilee and plans for an even more remarkable and exciting journey into the next 50 years. Today, as I host my third and possibly last National Day reception as Korean ambassador, I'm full of confidence in and optimism about the UAE's extremely promising and bright future. As the slogan used at a recent event to launch the 50 new projects stated, I'm fully convinced that impossible is possible for the UAE. Ever since I arrived in Abu Dhabi in 2019, I have come to realize how unique the UAE's recent history and its development path have been. More than anything else, I believe that the UAE spirit, which was initiated by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the father of the nation, has been at the core of the miracle of the desert that the UAE has achieved in just 50 years. This UAE spirit, to my mind, encompasses a spirit of pioneering the future, generosity, tolerance, as well as harmony in society and in its relationship with neighbors. This visionary, resilient and decisive leadership of the UAE, armed with the UAE spirit, has put the UAE at the forefront of modernization and future-oriented development in the region and beyond. And I'm proud to say that the Korea-UAE partnership has been equally unique, evolving into a paramount exemplar of international relationships. Korea and the UAE, which celebrated 40 years of diplomatic ties last year, have developed incredibly wide-ranging and in-depth cooperation in all important areas, including national defense and nuclear power plant project, forging a special strategic partnership in 2018. As the UAE celebrates the year of the 50th, it has begun rolling out transformative initiatives for the next 50 years, focusing on creating a more inclusive and tolerant society and building the UAE as a global hub of advanced science and cutting-edge technologies. This policy direction being pursued by the UAE is exactly in line with Korea's national vision to become a leading country in the post-pandemic era and make significant contributions to solving global issues. Over the past half-century, Korea and the UAE have overcome countless adversities to achieve the miracle on the Han River and the miracle of the desert, respectively, helping each other as indispensable partners. I'm confident that for the next 50 years and beyond, Korea and the UAE will become even more crucial partners and trusted friends, joining forces to pull off miracles of the future together for common prosperity. Before closing, I wish to extend my deep gratitude to Her Excellency Noura Al-Kaabi, Minister of Culture and Youth, for sending a very warm congratulatory message on the occasion of our virtual National Day reception. Thank you for your attention. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أهنئ أصدقائنا في جمهورية كوريا باليوم الوطني،
متمنيين لكم مزيداً من التقدم والتطور والازدهار. شهدت علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تطوراً استثنائياً منذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، تجسد ذلك في التقارب بين الشعبين بفعل إرادة قوية من قيادة البلدين والمشتركات الإنسانية والقيم الحضارية التي تجمعنا. ومع مرور الوقت باتت العلاقات الإماراتية الكورية أكثر قوة ومتانة مع تنامي خطوات الشراكة الاستراتيجية الخاصة في مختلف المجالات، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع الجمهورية الكورية، وهو ما أثمر عن تدشين محطة براكة للطاقة النووية السلمية، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية بين الدولتين، والنقطة الفارقة في تاريخ علاقات البلدين بالنظر إلى حجم المشروع وما تمثله المحطة من قيمة مضافة لقطاع الطاقة الإماراتي. وعلاوة على ذلك فقد وقفت الدولتان معا في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19، وقمنا بتعزيز العمل المشترك تحقيقا لمصالح البلدين الصديقين وبما يعود بالخير على الشعبين. ومع مرور أكثر من 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وهي مناسبة تستحق الاحتفاء والتقدير لما تمثله من نموذج حضاري متميز، حيث أعلنا عام 2020 عاما للحوار الثقافي الإماراتي الكوري تحت شعار تلاقي الثقافات، والذي يعد محطة جديدة في تاريخ علاقاتنا ودليل على التزامنا للاحتفاء بالفنون والثقافة في كلا البلدين. لقد أسهم الحوار الثقافي الإماراتي الكوري في بناء جسور ثقافية جديدة بين الشعبين، وفتح مجالات أوسع أمام المبدعين في البلدين من خلال سلسلة من الفعاليات والمبادرات والعروض والحوارات المتنوعة. تقوم علاقات البلدين على رؤية عميقة تتمثل بتسخير العلاقات الثنائية في خدمة القطاعات التنموية ودفع التعاون المستقبلي إلى آفاق جديدة. وقد كانت هذه الرؤية هي المحفز الهام نحو تعزيز العلاقات الثقافية على مختلف المسارات، ومن بينها افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي، واستضافة مهرجان خاص بالثقافة الكورية، والذي أصبح اليوم حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات السنوية. وكذلك افتتاح فرع معهد كينغ سي جونغ في جامعة زايد، والذي شهد تزايداً في أعداد الطلبة الراغبين في التعرف على اللغة والثقافة الكورية عاماً بعد آخر. استقبل المجتمع الإماراتي وخصوصاً شريحة الشباب الثقافة الكورية المعاصرة باهتمام كبير، كما وجد مواطنو كوريا في مجتمع دولة الإمارات الترحاب وكرم الضيافة والمساندة القوية لتعزيز التبادل بين المجتمعين، مستندين على أسس السلام والتسامح والعيش المشترك، حيث نستضيف في دولة الإمارات اليوم أكثر من 13,000 مقيم كوري جنوبي، لديهم استثمارات في أكثر من 1000 شركة في مختلف المجالات والقطاعات، فيما تستقبل الدولة أكثر من 200,000 زائر كوري جنوبي سنوياً، وهو ما يدل على علاقاتنا المتميزة وصداقتنا الوثيقة التي تبني آفاقاً مستقبلية في التعاون المشترك. في اليوم الوطني الكوري نحتفل معكم بهذه المناسبة، ونتمنى لكم مزيداً من النجاح والتقدم، كما نتمنى لعلاقاتنا مزيد من التطور والازدهار. شكراً. 똑같이 만들어 볼 수 있겠느냐? 포기리가 없습니다. We believe we can build a better future when we move forwards together.
the Korean Pavilion on the theme Mobility. We'll present future mobility world with smarter and better connection. 첫 생각을 할 때 그 사막에 핀 꽃이 생각이 났어요. 그래서 이렇게 꽃이 피어나가는 거예요. 이걸로 시작을 했어요. 그래서 우리나라 사람들이 그 엄청나게 에너지 많잖아요. 잘 모이고 노래도 같이 잘하고 콘서트 가면은 자유롭게 막 핸드폰 들고 노래할 때 같이 따라 부르고 그런 즉흥성, 그다음에 같이 움직이는 그 동작 그런 것들이 이제 디자인 모티브가 됐어요. 그래서 그게 모바일 메시티예요. 한 사람을 마치 픽셀처럼 표현한 거죠. 그래서 큐브가 되고 이게 돌아요. 아날로그처럼 돌아서 그 면들이 변하면서 이제 이미지들 전체 모이면 이미지들이 되잖아요. 그래서 그런 것들이 큐브 모티브가 된 거고요. 거대한 개방감을 가지고 모두 다 들어와라. 거대한 텐트가 잔치집처럼 덮는다. 그런 형식으로 이제 만들어져 있어요. 또 하나는 이 램프들인데 이게 소통하는 회오리가 이제 이미 에너지가 돼가지고 램프로 바뀌는 거예요. 그 램프들이 안과 밖을 연결하는 거죠. 그러니까 과거와 미래를 연결하고 그 사막하고 미래를 연결하고 이런 거에서 돌아가면서 램프가 돼요. Rotating cubes continuously change the pavilion's design and show new world second by second. Wonder walks to the infinite hyper-connected world where virtual and reality coexist. Visitors will follow the lamp which runs through the buildings inside and outside and will meet the best of Korean art, style, and cutting-edge technologies. Here comes the hyper-connected world without boundaries. Smart Korea, moving the world to you. 대한민국, UAE, 한국, 아랍에미레이트, 코리아 والإمارات. 앞으로의 50년. عام الاستعداد لل50. 앞으로의 50년. عام الاستعداد لل50 سويا. 함께해요. سويا. 함께해요. سويا.